Good day everyone, this is CEsolves and ito yung next problem natin for friction na galing sa Engineering Mechanics, a text or reviewer by Ricardo Artzin. So problem siya dun sa libro na yun. So yan, sabi daw block A in figure P, ay basta, itong figure na to, sa block A daw, weighs 120 lb. So 120 pounds yung block A natin. So mark natin siya dito. So ito yung 120 pounds natin. Then sa block B naman is 200 pounds. So ang makikarry na pounds ng block B is yung weight ng A tapos yung weight niya. So, 120 plus 200, that will be 300 pounds. Then, sabi naman, ang chord is parallel to the incline. So, parallel siya. So, parang mukhang hindi yung parallel kasi sa drawing ko. Pero parallel silang dalawa. Parallel tong chord na to and itong chord na to. Tapos, yung coefficient of friction for all surfaces in contact. So, lahat ng coefficient of friction na gagamitin natin dito is yung 0.25. So, gagamitin natin dyan. Wait, note lang natin yung, yung given. So, coefficient of friction is 0.25. So, yan. Ang hanapin natin dito is yung angle of the incline for which the motion of B impends. So, angle theta daw ang hanapin natin. So, yan. Yan yung FBD per block. So, discuss natin isa-isa. So, sa block A, merong tension kasi siya yung connected sa, sa chord. So, tension papunta sa left. Then, yung weight natin is 120 pounds. Kagaya ng sinabi ko, ito 120 pounds. Then, may normal force sa block A and may frictional force, which is opposite sa tension force. So, papunta siya dyan. Tapos, sa block B naman, yung sinabi ko na 320 pounds, sorry, this is 320 pounds. Kasi 200 plus 120, weight ng block A, weight ng block B, is 320. So, 200 plus 120. Tapos, yung friction ng block A from this. So, papunta dito yung friction. Therefore, papunta naman dito yung friction A. Diyan yung magre-reflect niyan. Then, yung normal force B. So, normal force ng block B. Then, yung friction force papunta sa left. In contrast sa surface natin. So, yan yung FBD ng each blocks. So, yan. Itanggalin ko na muna tong figure na example natin. So, focus tayo sa each FBD na yan. So, erase ko lang to. Yan. So, let's proceed sa pag-solve natin. So, sa block A, solve natin. So, sa block A, tingin tayo sa FBD natin. So, forces along the x-axis, positive. X-axis natin is papunta dito. So, this is our x and y axis. So, ito yung y, ito yung x. So, ito yung y, ito yung x. So, papunta dito yung x natin. Then, yan. Forces along x-axis is negative t. So, negative t plus FA, which is ito, kasi positive siya. Then, yung x component ng 120. So, yung 120 is papunta sa right. So, ito yung x component. So, therefore, magiging siyang positive 120 sine theta is equal to 0. So, nahanap na natin yung x components. So, sa y components naman tayo. So, y components is equal to 0 positive, papunta sa taas. So, may na siyang positive ay negative kasi ito yung papunta sa baba yung y component ng 120 lb. So, negative 120 cosine, may angle siya. So, cosine theta. Then, positive normal force. Tapos, yan. Yan lang naman yung sa y. So, proceed tayo sa friction formula. So, Fa is equal to mu Na. So, mu natin is given as 0.25. So, mark ka natin tuloy para hindi maano. Coefficient of friction natin is 0.25. So, therefore, 0.25 times Na natin, which is makukuha natin dito, lipat natin sa right side. Therefore, Na is equal to the positive 120 cosine theta. So, 120 cosine theta. So, multiply natin siya. 0.25 times 120. That will be 30 cosine alpha, ay theta. So, meron na tayo ditong, ang tawag dyan? Meron na tayong FA. So, sunod natin gawin is yung sa block B naman ang isolve natin. So, forces along the x-axis, 0 positive, papunta ulit dito. So, same axis lang. So, ganyan, ganyan. So, papunta dyan. So, x components is x component ng 320 pounds. So, 320 pounds sine theta minus FB kasi papunta siya sa left. So, minus FB. Tapos, minus FA din is equal to 0. So, component along the y-axis,
So that will be minus, so pababa kasi yung y component ng 3 at 320. So negative 320 cosine alpha positive NB is equal to 0. So yan. So sa formula naman for friction, FB is equal to the mu NB. So mu natin is parehas lang 0.25. So ito yung 0.25. NB natin would be lipat natin sa right side. So NB would be equal to positive 320 cosine theta. So 0.25 times 320, that would be 80 cosine theta. So yan. Ang pwede natin gawin dito is, ay nakuha tayong FA, tapos FB. Tapos parehas silang cosine. So pwede natin silang makombine. So isipin natin, wait, erase lang natin to. Mag-next page na lang tuloy tayo. So yan. Meron tayong FA. Sulat natin. FA is equal to 30 cosine theta. FB is 80 cosine theta. 80 cosine theta. So, isipin natin yung pwede natin i-multiply sa 30 para ma-equate natin dito sa 80 natin. So, 30x is equal to 80. So, x is equal to 80 over 30. So, 80 over 30 is just 80 over 3. 8 over 3. So, x is equal to 8 over 3. Therefore, multiply natin tong FA na to by 8 over 3. So, 8 thirds FA is equal to 30 times 8 over 3. So, 30 times 8 over 3, maka-cancel to, 10. 10 times 8 is 80. So, tama. Magiging siyang 80 cosine theta. Tapos, copy lang natin tong FB is equal to 80 cosine theta. Tapos, ano natin to? Multiply natin to by negative 1. So, minus siya. So, 80 minus, kasi may negative 1, 80 minus 80 cosine theta, maka-cancel na to. Then, FB, so FB minus, kasi may negative, 8 thirds FA is equal to 0. So, therefore, FB is equal to 8 thirds FA. So, pwede natin makuha dito is, pwede natin gawin is, substitute natin siya dito. So, yan. Copy natin to, 320, 20 sin theta, minus FB minus FA is equal to 0. Minus FB minus FA is equal to 0. So, alam natin na FB is 8 thirds FA. So, substitute natin siya dyan. So, FB is 8 thirds FA minus FA is equal to 0. 320 sin theta. So, combine natin to. Negative 8 thirds minus 1. That will be negative 8 thirds minus 1. That will be negative 11 thirds. So, 320 sin theta minus 11 thirds FA is equal to 0. So, para makuha natin yung natin, FA, so lipat natin sa right side, magiging 11 thirds FA is equal to 320 sin alpha theta over 11 over 3. So, gawin na natin siya. Multiply natin sa reciprocal ng 11 over 3. That will be 3 over 11. So, cancel na siya dito. So, ito yung value ng FA natin. Ngayon, pwede natin siyang i-substitute sa substitute natin siya dito sa FA is equal to 30 cosine theta. Kasi kapag sinubstitute natin to dito, pwede na nating makuha yung theta natin. So, FA, so, copy na muna natin to. FA is equal to 30 cosine theta. Cosine theta. So, substitute natin itong value ng FA. That will be 320 sin theta times 3 over 11. So, input natin sa calculator natin, magiging na siyang theta would be equal to 18.97 degrees. So, that answered the questions na determine the angle of the incline para maggalaw yung B. So, yan. Yan yung final answer natin. Ito na yung angle na hinahanap natin sa problem.